Hello again and welcome to your German course. Now let's continue. Lektion 47. Was hast du im Urlaub gemacht? As you can see, the question being put up here is in perfect. The answers should also be in perfect. Let's first learn a few words that are important. Der Urlaub, die Ferien. Noch einmal, der Urlaub, die Ferien. Reisen. And the perfect ist gereist. Reisen ist gereist. Übernachten. Hat übernachtet. Noch einmal, übernachten. Hat übernachtet. Besichtigen. Hat besichtigt. Noch einmal, besichtigen. Hat besichtigt. Now let's do a few sentences that you can use to talk about your vacation. Im Urlaub war ich in Spanien. Or you can say, ich habe in Spanien einen Urlaub gemacht. Let's look at another sentence. Ich habe mit meiner Familie eine Reise gemacht. You can use reisen or eine Reise machen. So alternatively, you can say, ich bin mit meiner Familie gereist. Sometimes, you might just not do anything on your vacation. In den Ferien bin ich zu Hause geblieben. When you're talking about your vacation, there are a few questions you should be able to answer. The first one, wo warst du? In lesson 41, we did the verbs waren and hatten. These are the past forms of sein and haben. Now let's do a few possible answers to this question. Im Urlaub, or you can say in den Ferien. You can talk about yourself or about your family or friends. War ich or waren wir? You can talk about a country and say, im Urlaub war ich in Spanien. Or, im Urlaub war ich in der Schweiz. When you're talking about a city, you can say, in den Ferien war ich in New York. And when you were on an island, then you would say, im Urlaub war ich auf einer Insel. If you were at a sea, you can say, in den Ferien waren wir an der Ostsee. With specific places, we use specific prepositions. Other possibilities are, im Urlaub war ich bei Verwandten oder bei meinen Eltern. For the beach, you would use the preposition am. Im Urlaub war ich am Strand. Maybe you were going around the world. Then you would say, in den Ferien war ich auf einer Weltreise. And if you didn't do anything and just stayed at home, then you will say, im Urlaub war ich zu Hause. If you're talking about where you went, you can say, im Urlaub sind wir nach New York geflogen oder gefahren. Now let's move on to the next question. Mit wem warst du? Let's look at the possible answers. Ich war mit meiner Familie unterwegs. Or, ich war allein unterwegs. Ich war mit meinen Verwandten, mit meiner Freundin, mit meinem Mann, mit Schulfreunden,
unterwegs oder in Spanien oder bei Verwandten oder auf einer Insel, etc. This we just learned. Also remember that mit is a dative preposition, so you have to use the articles accordingly. Let's move on to the next question. Wo hast du übernachtet? Here also various answers are possible. Let's go through a few of them. Ich habe oder wir haben im Hotel übernachtet oder bei meiner Familie übernachtet oder bei Freunden, bei Bekannten, bei einer Gastfamilie übernachtet. Wir haben in einer Jugendherberge übernachtet oder ich habe in einem Zelt übernachtet. There are also other possibilities. Do remember to use the correct preposition. With persons, you would use bei. Now let's come to the final question. Was hast du gemacht? Oder was habt ihr gemacht? Now here are a few activities that one could do on a vacation. Wir haben viel gegessen. Ich habe meine Oma besucht. Wir haben die Sehenswürdigkeiten besichtigt. Wir haben viele Souvenirs gekauft. Ich habe mich erholt. Or wir haben uns erholt. Wir haben uns in die Sonne gelegt. Ich habe mit meiner Familie Zeit verbracht. Wir haben viel Sport getrieben. Ich bin jeden Tag viel gerannt. Wir haben einen Stadtbummel gemacht. Ich habe einen Roman gelesen. Here are a few more activities that you could do im Urlaub. Do remember to use them in Perfekt. For example, ich habe einen Sprachkurs gemacht. Ich habe Fußball gespielt. Ich habe gelernt, etc. Great. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our Patreon page. You can also support our work on Patreon, Ko-fi, directly through PayPal, by becoming a YouTube member, or at buymeacoffee.com and gain access to over 100 extra vocabulary and grammar-related documents, exercises, and language exams. You can find these options in the description below. Thank you. See you soon in the next lesson. Tschüss. Auf Wiedersehen.